Assalamualaikum and hello. Right, so we're going to look into chapter 1, Numerical Solution, the first chapter for your second semester, mathematics. Okay, so there are two subtopics for chapter 1, Numerical Solutions, and 1.2, Newton-Raphson Method. Okay, so this is just a small chapter, only two subtopics. Right, so in this chapter, you're going to learn how to locate approximately a root of an equation by graphical or searching for a sign change. Ini kita panggil algebraic method lah. So 1.1 numerical solution. So apa yang kita buat sebenarnya kat sini? So there are certain equations yang kamu tak boleh solve algebraically. So for example kan, you have ln x equals to ex. Kan kamu nak solve for x, kamu tak boleh solve ni sebab for example kamu nak hilangkan ln, kamu kena exponent both sides kan. You exponent both sides, e ln x is equals to e to the power of ex. E ln akan cancel lah, x equals to ex. But then on the right hand side kamu ada e to the power of x. Kamu nak hilangkan e, kamu kena ln. So dia akan berulang kat sini. Ini kita panggil algebraically unsolvable equation lah sini. Kamu tak boleh solve. So kita tak boleh solve exactly, we have to approximate. Kat sini kamu boleh tengok tulis approximate by finding approximate. So kat sini kita approximate, maksudnya kat sini kita bukan teka, kita approximate lah. Kita anggar value tu kan, approximate numerical solutions. So there are two basic methods lah, ini paling basic sekali. So there are more complicated and more exact ways to approximate solutions, approximate equations. But right now we're just introducing you. So kamu belajar basic dulu lah, which is graphical and algebraic. Sangat basic. Alright. So the most commonly used method, which is the most basic lah, finding an initial approximate value and improving this value by iterative process. Iterative maksudnya kamu akan ulang. Okay, you will continue doing the same process over and over again sampailah kamu dapat solution tu. So basically numerical solution ni kamu akan, there are certain formulas yang kamu akan ikut, and it's better to use a machine lah. Okay, kamu tengok lah, kita ada range quota method kalau kamu interested. Range quota method, banyaklah method yang lagi bagus. Alright. So kalau tengok nota kamu, the initial values of the roots of fx equals 0 can be located approximately either a graphical or an algebraic method. So there are two methods yang kamu akan belajar. Okay, graphical ataupun algebraic. So graphical method, as the name suggests, kamu kena sketch graph lah, graphic. Okay, sketch the graph of y equals to fx. So the real roots are the points where the curve cuts the x-axis. Or kamu rewrite function 2 equals to 0. Okay, so contohlah kamu ada macam ni kan, ln x equals to ex. So you rewrite the function into ln x is equals to minus ex equals to 0. Alright, on the right hand side kamu ada 0 lah, kamu pindah semua ke kiri kan. Sorry, equal 0 dalam bentuk macam ni lah, equals to ex. Ada contohnya kalau macam ni, kamu ada ln x minus ex equals to 0, kamu pindahlah ex tu ke kanan, ln x equals to ex. Okay, so situ baru kamu akan sketch. Kamu sketch on one hand side, sketch satu ln x, satu e to the power of x. So the real roots are the points of intersection between the two graphs. So kamu cari point of intersection. Okay, so either satu, kamu sketch y equals to fx. So kalau y equals to fx ni maksudnya kamu sketch, kamu cari x-axis lah. Itu kalau satu function je. Contoh kamu sketch ln x, kamu nak cari root dia, kamu cari x-axis. Okay, so the most simple thing, contoh lah, kamu ada y equals to x cube. Kan, kamu sketch y equals to x cube, very simple function. Macam ni. So dekat x-axis, this is your x-axis. So tempat graph tu cuts x-axis, itulah kamu punya roots kan. Kamu dah belajar dah sini, chapter 6 last semester, polynomials kan, roots, intersection. Right, kalau kamu ada dua function, contohlah kamu for example you have macam tadi lah basic itu, ln x minus ex equals to 0. Okay, so this is the second method. You rewrite a function equals to 0, which means kamu pindah semua ke kiri. You rewrite in the form of fx dx, fx equals to gx. Okay, so you move e to the power of x to the other side. Okay, so you have two different functions now on either side of the equation. So kamu sketch lah satu. Satu kamu sketch ln x. Okay, so ln x macam ni.
Ni ln X. And then EX macam ni. EX. Okay. So the points of intersection sini, tempat yang dia bertemu ni. This is what we call solution je lah. Kalau kamu nak equal kan, kamu cari ni lah, ini yang kamu cari equal ni. Ln X equals to EX. Tempat yang dia equal, maksud kamu cari intersection. Itulah kamu punya solution. Okay. So of course ini kita approximate, so kita tak tahu value dia, kita tak tahu the exact value dia approximate ni. Yang kita tahu positif lah, kan. So graphical method ni susah sikit lah. It's much easier to use algebraic method. Right. Okay, let's start with example 1. Show that there exists a real root between 1 and 4 of the equation ln x plus x minus 4 equals 0 by using the graphical method. Okay, sini dia minta kita guna graphical method. Alright, so graphical method kita kena sketch. So first we have this equation ln x plus x minus 4 equals 0. Okay, so first step kita pindahkan dulu. Kita jadi on the left hand side satu equation, on the right hand side satu equation. Bukan equation lah, satu function. Function yang kamu boleh sketch. Yang kamu buat function yang tak boleh sketch. Okay, so kita ada ln x sebelah kita, ln x plus x minus 4 kan. So kita pindah, we move x minus 4 to the other side. So kita ada ln x is equals to okay, saya salin dulu lah, plus x minus 4 is equals to 0. So ln x is equals to negative x plus 4. Okay, so on the left hand side kita ada ln x, on the right hand side kita ada negative x plus 4. So kita boleh sketch lah these two functions. Right. So ln x, macam tadi saya dah sketch. Jadi kita ada x, kita ada y. Right, ln x, very easy. Ln x, and for negative x plus 4, saya buatlah kali hitam lah. So negative x plus 4, kita sketch saja, tak cari betul-betul lah. So this is negative x plus 4. Okay, so if we look here, there is an intersection here. Sini, saya buat tu. So intersection tu adalah positive. Intersection tu lah tempat dia solution, the solution for the equation. Equation kamu cari ni, ln x plus x minus 4. Okay. So kamu tahu dekat sini. Alright. So macam mana kamu tahu ada real root between 1 and 4? Sini kamu guna intercept lah. Okay. So untuk function negative x plus 4, kamu tahu x intercept dia dekat 4 di sini kan. Kamu cari x intercept. Is when y equals 0, y equals to negative x plus 4, so kamu 0 equals to negative x plus 4, so you have x equals to 4. So accept dekat 4, so kamu tahu 4 kat situ. 1, kamu tahu 1 di mana? Ln x, daripada ln x, kamu tahu ln x paling basic property dia intercept dekat 1 kan. So kamu nampak intersection tu between 1 and 4. Okay, so sini kata dah show dah lah, by using the graphical method. Okay, so that is for graphical method. Okay, sini kamu kena pandai sketch lah. So sekali kita cari function yang senang nak sketch lah, baru kamu guna graphical method. Right. So for the other method, which is the algebraic method, much easier than graphical. Okay, so for algebraic method, we find two values a and b such that f a and d from b have different signs. Kat sini. So kamu just cari dua value yang kamu akan masukkan dalam function tu. Kamu carilah satu value kamu masuk dalam function tu, kamu dapat positif, satu value kamu masuk kamu dapat negatif. Itu je. At least one root must lie between a and b if fx is continuous. Continuous kamu dah belajar dah. Last semester we have learned what does it mean for a function to be continuous. Okay, so essentially kamu tak perlu prove dia continuous. Essentially continuous ni kamu boleh sketch graph tu without lifting your pen kan. Itu masuk continuous. Okay. So kalau ada different sign, satu positif satu negatif, mesti ada at least one root lah. Okay, contohlah paling basic kan. Saya guna contoh yang sama lah, y equals to x cube. Okay, kamu nak cari dia punya solution, roots lah, roots kan. Ini basic, ini function dia. Kamu tahu root dia dekat sini. So algebraic method ni apa yang kita buat? Okay, contoh kita ambil y, ini kita ambil fx lah. Fx equals to x cube. So kita ambil satu x nilai 1, f1. Okay, kamu masukkan, kamu dapat 1 cube, 1 positif kan. Kamu ambil negatif 1. Okay, negative 1 cube dapat negative 1. Okay, so kita ambil dua value, bukan random lah. Of course, you have to make an estimated guess lah kan. First, selalunya untuk algebra kita akan guess two values lah. Tapi ada teknik dia lah. Kita nak guess macam mana kan dua value ni. Kita nak ambil dua value random ni. So, masukkan dalam function ni, kamu akan dapat satu nilai positif, satu nilai negatif.
Bukan akan dapat lah. You pick two values so that you get two different signs. So kalau ada two different signs, maksudnya ada root lah di antara satu dengan negatif satu. Sebab satu dekat sini kan, satu dekat sini, negatif satu. So apa yang kamu buat ni, sebenarnya kamu cari nilai y je. Masukkan satu, kamu dapat nilai y dekat sini. Kan satu, nilai y dia. Satu dekat sini. Masukkan negatif satu, dapat negatif satu dekat sini. So between 1 and negative 1, there must be a root lah. Okay, sebab dia berubah sign. Okay, dari positif ke negatif nilai y dia. Mesti ada dulu x-axis. Itu algebraic method. Alright. So let's look at example 2. Example 2 draw juga. Okay, so this is your homework lah. Example 3. Find the approximate value of the equation ln x plus x minus 2 equals 0 between 1 and 2 by using algebraic method. Okay. So algebraic method, very easy. Okay. Kat sini selalunya kamu tengok dekat soalan akan beritahu dah nilai yang kamu akan ambil. Kat sini kamu ada 1, 2, 1, 2. So itu value yang kamu kan guna. So untuk algebraic method, you just have to first let fx equals to ln x plus x minus 2. Okay, kamu ambil yang left hand side equation ni. Kalau kamu ada equation macam ni kan, ln x equals to negative x plus 2, kau pindah lah semua ke kiri kan. Kamu dapatlah 0 on one hand side. Lepas tu let fx equals to itu. Okay, kamu tak nak let boleh. And then kita masukkan 1, masukkan 2. Itu je. So f1 equals to ln 1 plus x plus 1 minus 2, which is 0 plus 1 minus 2, negative 1. Okay, and then you take the other value, 2, f2 equals to ln 2 plus 1 plus x, which is plus 2 minus 2. Kamu akan dapat ln 2. Ln 2 ni positif. So negative 1 is negative, ln 2 is positive. So sign change. The sign changes. Okay, bila kamu ambil dua value ni. So tinggal kamu buat conclusion je lah. So since there is there is a sign change, conclusion ni kena buat lah, tu markah sign change between f1 and f2, atau kamu buat macam ni boleh interval terus lah, 1 and 2. There is a root in the interval. Okay, itu je. Very simple, senang algebraic method. Just ambil dua value, masukkan, dapat satu positif, satu negatif. Maksudnya ada at least satu root lah. At least there is at least a root. Kadang-kadang ada dua. Dia boleh jadi more than one roots lah. Contoh lah kan. Contoh apa yang senang lah. Y equals to x squared minus 1. Contoh lah. Okay, so function macam ni kan. Kalau kamu ambil f negatif 10, kamu akan dapat tak boleh juga. Kalau kamu buat isu, kamu tak tahu ada root ke tidak, tak apalah, tak ignore. Tukar example lah, example yang senang. X cube minus x squared kot senang. X cube minus x squared. Y equals to x cube minus x squared. So kalau kamu masuk kat sini, F2 contohnya, kamu akan dapat 2 cube minus 2 squared, which is 8 minus 4. Kalau kamu masukkan negative 1, contohnya kat sini, negative 1 cube minus negative 1 squared, kamu akan dapat tak ada negative 1 lah. Kita ambil betul lah, negative 1 minus 1, negative 2. Kena ada sign change kan, satu positif, satu negatif. So maksudnya ada satu root. Tapi kalau kamu tengok function dia, kau ada small, kamu sketch, sebenarnya ada dua root kat sini. Graf dia macam ni. So sini ada dua root. Kan, there's at least one root lah. Kalau kamu nak sign change tu. Okay. Alright. So example 2 and example 4 is your homework for today. Right, and then in the next video we're going to look at neutralization method lah. Neutralization method is a method that a method to approximate a solution. Macam ni kan, kamu nak sign change, kamu tak tahu, you don't know the exact solution. So neutralization method is a method to know the solution. Sini kamu tahu je there is at least a root kan, kamu tak tahu root tu berapa. Kamu nak sketch pun kamu tak tahu. Sebab bila kamu sketch,
kamu tak tahu pun bentuk dia macam mana. I mean, macam tadi lah kan dengan kita sketch tu. Kamu tak tahu the exact solution dia berapa. So how do we know the exact solution? Kamu kena guna techniques lah. I mean, apa kita panggil method, techniques lah, techniques better word. So techniques to solve for the solution. Ada banyak teknik lah. Kat sini korang belajar natural lesson je yang basic. So there are range quota method, apa lagi saya tak ingat dah. Itu memang kita akan guna machine lah untuk calculate. Kamu akan dapat, dia ada formula dia. Okay, and then you use MATLAB, you use Python, tak kisahlah. Sini sebenarnya kerja machine lah kan. Iteratif, kita akan ulang proses ni. Alright, so I'll see you in the next video. Thank you.